It has been said that health is wealth, and indeed, governments, institutions, you, me, and everyone else is talking about health, because health is the concern of each and every one of us. We have facilities, we have technology, we have equipment, we have competent medical professionals, yet still our people suffer from, and in worst case scenarios, die from preventable and curable diseases. The question is, what is missing? Join me, Mumbi Mavuti, every Tuesday starting 6 to 7 p.m. on Medicamp Health Show here at GTN TV as we unravel this mystery. Remember, there isn't a magic bullet for health. You have to live healthy to be healthy. Mjenganchi ni mwananchi na mvujanchi ni mwananchi. Wapasana kauri ya laiti ni garijua, kwani majuto yake huwa machungu mithili ya limau. Kwa ufupi, fanya ndivyo ilivyo, ndivyo isiwe ndivyo ilivyo asivyo. Nipo site, kata simu, nikupashe. Na bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji, sema nami kwenye mitandao ya kijamii. Upande wa Facebook tuko moja kwa moja GTN TV Digital, upande wa YouTube vile vile GTN TV Kenya. Nambari yetu ya rafa fupi ni 0725737228. Ikiwa leo hii ni jioni ya siku ya Jumatano tarehe 28 mwezi Februari mwaka 2024. Baraka tele popote ulipo pale. Langu jina ni Munanu Makumi. Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amesisitiza kwamba hazina ya NGCDF iliyotengewa maeneo bunge kuwapiga jeki vijana tofauti katika masuala tofauti itatumika kuyaimarisha masomo ya kompyuta na kuwapa vijana nafasi ya kufanya kazi mitandaoni. Rais amesema haya wakati aliambatana na Waziri Mkuu wa taifa la Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye ametokeza kwamba vijana wakizidi kujitosa katika kazi za kidijitali, basi Afrika itazidi kuimarika. Ahmed atakuwa katika ziara yake nchini Kenya kwa muda wa takriban wiki moja. Mwandishi wetu wa habari Victor Gadhombe anatukujulia dogodaretu na mkhatasari wa runinga ya GTN na taarifa hii. Ni ziara yake Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa Ethiopia nchini Kenya. Baada ya kulikagua gwaride la heshima katika ikulu ya rais jijini Nairobi asubuhi ya leo, Ahmed aliambatana na Rais Ruto kukagua mradi wa umeme wa Ketrako eneo la Suswa, kaunti ya Narok. As they occur, as they change, and you're able to intervene if required.
Baadaye amezuru mojawapo wa vituo vinavyoenzi kazi za kidijitali katika kaunti ya Nairobi. Requested by the client. This is an image of segmentation. It's referred to as SEMSED. Katika jengo hili, rais alisisitiza kwamba serikali ya Kenya inayo mpango wa kuimarisha kazi za kidijitali kwa kuimarisha majengo ya kuwasaidia vijana kupata nafasi za kazi katika maeneo bunge nchini. Your Excellency, we just changed the law in Kenya so that a facility called Constituency Development Fund will now be used to set up such hubs across the country so that the many young people out of school, out of college, out of university can have an opportunity to interact with internet, with computers, and with e-commerce, and to be able to access digital jobs. We have now a phrase in Kenya. Kwamba tunafanya nini? Tunapinya kompyuta, sio? Abiy Ahmed amedokeza kwamba vijana wakizidi kujituma kufanya kazi hizi za kidijitali, basi bara la Afrika litazidi kuimarika katika siku za usoni. The right marriage for Kenya, the right marriage for Ethiopia is when the youngsters are devoting or learning on AI, on data mining. Data mining is the future. Today you're here just to get dollar, but tomorrow you are protecting Kenya, you are protecting Ethiopia, you are protecting Africa. As much as possible, try to work hard, devotion. Rais Ruto amedokeza kwamba kazi za kidijitali zitawasaidia vijana kupata nafasi za kazi na kupata fedha za kujikimu. Equally to have 1,450 such facilities around Kenya. And we have all agreed that digital jobs, the jobs that you see being worked on around these tables, is going to be one commitment we have made, that we want to expand the opportunities for the people sitting here to as many young people in Kenya as possible. In fact, our target is to have 1.5 million young Kenyans like the ones sitting here working across Kenya. Abiy Ahmed yuko katika ziara ya kikazi nchini na atakuwa humu kwa muda wa wiki moja. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya GTN, jina langu ni Victor Gadhombe. Kongore sana mwandishi wetu Victor Gadhobe kwa kuweza basi kutumulikia yanayojiri katika ikulu ya rais. Kumbuka kwamba huyu waziri katika taifa hili la Ethiopia, Waswahili wanaliita taifa la Uhabeshi, atakuwa hapa nchini Kenya kwa takriban wiki moja, na basi tutazidi kufuatia taarifa kuhusu yatakayokuwa yakizidi kujiri katika ikulu kuu ya hapa nchini pale jijini Nairobi, kati ya Daktari William Ruto na ambaye ni rais wa taifa letu la Kenya na serikali hiyo ya kaunti ama kumradhi ya taifa la Uhabeshi. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga amesema alikuwa ameenda nchini Uganda kumtembelea Rais Yoweri Museveni ili kutafuta uungwaji mkono wake kwa azma yake ya wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika almaarufu AU. Akizungumza hii leo wakati wa siku ya pili ya kongamano la kimataifa la uwekezaji katika kaunti ya Homa Bay, Odinga alidokeza kwamba hakuwa na habari kwamba Rais Ruto pia angehudhuria mkutano huo. Mwandishi wetu Gitonga Dweri anaarifu. Ni siku ya pili ya kongamano la kitaifa la uwekezaji la kaunti ya Homa Bay. Kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga akitetea azma yake ya kuwania wenyekiti wa AU kama mwenyekiti. Vile ametetea hatua ya kupatana hivi majuzi kwa Rais William Ruto na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni. Odinga vile akisema kwamba hapo jana hakuwa na habari kuwa Rais William Ruto atahudhuria kongamano hilo la uwekezaji.
Hivi majuzi, Rais William Ruto, Rais Yoweri Museveni wa nchi ya Uganda na kinara wa Azimio Raila Odinga walionekana kwenye picha tofauti, picha ambazo zilizua hisia tofauti kutoka kwa Wakenya mtandaoni na matamshi mapya kwenye mkutano huo. Successor to what used to be Organization of African Unity. The closest time our region, our leadership of that continental body was during the times of the Prime Minister then of Tanzania, Salim Ahmed. And when his candidature was proposed that time, you may not know, this is history, to become the UN Secretary General, the Americans vetoed his candidature. Mwalimu Nyerere then said, well, they will still have to deal with our son from the point of view of the Secretary General of the Organization of African Unity. That's how Dr. Ahmed Salim became the Secretary General of the OAU. Now, under the Constitutive Act, is a bigger and an enhanced body of African leadership. And I know our brother going to that position, you do several things. First of all, he's a Pan-Africanist, and we know him. He has worked for transformation, for deepening of our democratic. Kufuatia hayo, viongozi kutoka tabaka mbalimbali ikiwemo ni kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, wote wakipigia debe Odinga wakisema ndiye anafaa kurithi wenyekiti. Since Dr. Ahmed Salim, it is the turn of East Africa. And I think our negotiating teams in Addis Ababa must make it very clear to the rest of the continent, because this is not a given. Our brothers to fight for it. And we all have to fight for it. Let us not assume that he's just getting it, because there could be other candidates. But we believe as a region, we have the best candidate. We issued that statement as Azimio before he left for Germany, and we said that we will stand by him. And we said his candidature is bipartisan. Let nobody say he's a Kenya Kwanza candidate, because that is not true. And let nobody also say he's an Azimio candidate, because that is equally not true. Raila Odinga now rises above our partisan politics when it comes to negotiating and defending national interest. Have marching orders from His Excellency the President to support your candidature at the AU. You can count on us. Tutatembea na wewe Afrika mzima. Kama unahitaji watu kubeba bag, niko hapa. Tutatembea na wewe Lagos, tutatembea na wewe Cape Town, tutaenda na wewe Kampala tena turudi, and across the continent, because we believe as a country, and we've taken a common position as a country, that we have what it takes to unify our continent at the helm of its leadership. That is a unifying factor for the people of Kenya. Gtn Saa Moja, jina gunie Gitonga Dwiri. Serikali ya kaunti ya Nakuru imeanza kongamano kubwa la ushirikishwaji wa umma kuhusu mpango wa kulisha watoto shuleni katika kaunti ndogo ya Njoro kama mkuu wa uanzishaji wa mpango huo katika kaunti hiyo. Jukwaa hilo linaendana na ajenda ya gavana wa kaunti hiyo Susan Kihika, ambaye anaamini katika serikali yenye mwelekeo wa watu na ushirikishwaji wa umma kuwa hitaji la msingi, kwa kuzingatia kifungu cha kwanza cha katiba ya Kenya kinachosema kuwa mamlaka ya kujitawala ni ya wananchi. Madhumuni ya kongamano hili ni kujumuisha na kuwafahamisha washikadau wakuu kuhusu mpango ujao wa kulisha watoto shuleni, miongoni mwao wakiwa ni wazazi, walimu wa ECDE, KIPSEA, NAT, Wizara ya Elimu, NGAO, Afya ya Umma, MCS, miongoni wa washikadau wengine, wakiweza kuweka hisia za umiliki. Akiongoza zoezi hilo, mjumbe wa kamati tendaji ya elimu ya kaunti Zipora Wamboi alisema kuwa hii ni juhudi ya pamoja na kwamba kila mshikadau ni muhimu kuhakikisha kuwa mpango huo unafaulu katika kaunti kama ilivyo kwa gavana Susan Kihika manifesto. Public participation na kuhusisha stakeholders wote ili tuweze kupanga na kuweka mikakati kamili kuhakikisha kwamba sasa tuta launch feeding program ambao tunaita lishe na mama hapa Nakuru County, ikiongozwa na governor wetu Susan Kihika. Na katika hii program ya pilot project hapa Njoro
tunataka tuisukume so that baadaye tuweze kuispread across the entire county. Tuna target shule 1014 na tunataka tuhakikishe kama serikali ya county government tumeweza kufeed watoto wetu wote ili waweze kupata lishe, waweze kusoma kwa bidii na vile vile tuweze kuongeza quality ya education in Nakuru County. Kwanza mradi wa kuwapatia watoto wetu uji katika mashule ili to improve enrollment rate na rate ya retention na kuimprove the nutritional needs ya watoto wetu. Tuna target katika Nakuru County 62,000 learners, lakini pilot program itaanza katika Njoro sub county bali ya masomo, na kwa sababu tumekuwa na brain games, unasikia kila mtu anataka kusema huyu. Ukiuliza kwa nini primary haifanyi vizuri, anasema ECD haikupatia watoto wazuri. So we are insisting at education committee katika county assembly ya Nakuru hiyo uji iongeze value katika masomo yetu. Project ya uji ambao wameweza kuleta bila shaka itakuwa msaada kubwa kwa watoto wetu na itaweza kutuletea watoto wengi, na pia hata wale walikuwa na mashida tutajua kwamba wataweza kutatuliwa. Mmoja wa wale ambao wamepata kazi kutoka shule ya Ndarugo ECD na nimefurahia sana. Na bila shaka ni taarifa kutoka kaunti ya Nakuru. Na kwenye taarifa tuliyokuwa nayo hapo awali, mpenzi mtazamaji, niweze kukumbusha kwamba Raila Odinga ambaye ni kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance atakuwa anawania wenyekiti wa Umoja wa Afrika almaarufu AU. Ndiposa akasema kwamba alikuwa katika taifa la Uganda kuweza basi kupiga shughuli zake pale na kutafuta uungwaji mkono wa kuweza angalau kuweza kupata tikiti na kuweza kukata tikiti wa kuweza kushinda katika kinyang'anyiro hicho, na ambacho kimewaleta viongozi tofauti kutoka bara Afrika. Na basi pia sisi kama taifa la Kenya tunamtakia kila laheri katika kinyang'anyiro hicho ama mchakato huo wa kutafuta nani atakayechukua nafasi hiyo ya kuwa mwenyekiti wa kamati ama umoja huo wa Afrika almaarufu AU. Na taarifa ambayo tumoja basi kutematiza, mpenzi mtazamaji, kutoka kaunti ya Nakuru inanipa nafasi ya kuweza kuenda mapumzikoni kwa kidogo tu, lakini nikirejea na taarifa chako usitaki ondoka. Nyeri is our business. The chief guest will be His Excellency Mwalimu Mutahi Kahiga, the Governor of Nyeri County. The guest speaker will be Ibrahim Ndegwa, the Kenya National Chamber of Commerce and Industry, KNCCI Nyeri Chapter. For more information, you may contact 0768 411 708. Karibuni sana. Kuiwatira Musa kurira kwa jithero ro Andy Wawa featuring Elizabeth Nyabere. Tasikiza tuni ya thimu yaku hihinya *837 *3260# okenagie hare marakorera thimu na rugambi ruru. Thikũ ici andũ aingĩ nĩ maragio nĩ mũrimũ wa nerves ũrĩa ũhutagia magũrũ, ciande, ciara, marũngo maku makaga hinya, ũgaikara ũkĩgandaga, kũrĩo nĩ kĩongo kaingĩ, maitho maku makaga hinya, ũgate gĩtaranĩrio. Nĩkĩo thibitarĩ wa Neema Health Clinic ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Mwangi ĩrakũmenyithia ina ũhoti wa kũriũkia nerves ciaku kaimana. Oho nĩ mathondekaga mathĩna ma gĩthũri kũhingĩkana, ulcers, goita na ĩngĩ mĩingĩ. Monekaga kũ? Mũthenya wa Jumatatu monekaga Mahesh Hotel kũrĩa Murang'a kũrigania na bengi ya KCB. Waĩrĩ monekaga Thika Rwambogo Building kũrigania na stage. Wagatatũ monekaga kũrĩa Gĩthũngũri Diplomat House kũrigania na stage. Wakana nĩ Gwaramithi monekaga Maĩ Mahiũ Mathingira House kũrigania na stage ya Limuru. Wagatano monekaga Nairobi Nyamakima
Mololine House na gwa Jumapili monekaga Nyeri Star kurigania na supermarket ya Naivas. Tia kurira ringi tondu Neema Health Clinic ihani tondu waku. Kuhoro makiria mahurire thimu niyo 0725815641 0725815641. Neema Health Clinic, ugima waku wa mwili ni utonga waku. Naam, karibu tena. Wasimamizi wa kampuni ya Safaricom kutoka mataifa ya Kenya na Ethiopia walikuwa na siku ya wawekezaji mjini Addis Ababa huko Uhabeshi huko Ethiopia siku ya Ijumaa. Mkutano huo ulikuwa wa kuangazia mafanikio ya kampuni hiyo pamoja na mipango ya siku zijazo. Taifa la Uhabeshi limeendelea kujivunia kampuni hii kwa kurahisisha utendakazi wake, huku mwenyekiti wa bodi ya Safaricom katika taifa hilo Michael Joseph akisema kwamba itasaidia wafanyabiashara na pia wakazi wa taifa hilo. Mwanateknolojia wetu Frida Murage ana taarifa zaidi. Safaricom mnamo Ijumaa ilifanya siku yake ya pili ya wawekezaji mjini Addis Ababa na kutoa fursa kwa jumuiya ya wawekezaji kupata maarifa kuhusu mafanikio ya kampuni na mipango ya siku zijazo na pia kuona maendeleo kufikia sasa nchini Ethiopia. Siku ya wawekezaji yenye mada kuongeza uendeshaji kwa mustakabali wa kidijitali wa Ethiopia ilileta pamoja watu 150 waliohudhuria wakiwemo wachambuzi, wasimamizi, wawakilishi wa serikali, Safaricom Kenya na wajumbe wa bodi ya Ethiopia na wasimamizi wakuu. Mkurugenzi mtendaji wa Safaricom Group, Peter Ndegwa, alisema kuwa anajivunia mafanikio ambayo Safaricom Ethiopia imepata katika muda mfupi. Mobile data has been a huge success, and in September, the Ethiopia team had a very big milestone where they overtook, from a usage perspective, the Kenya average mobile data use per customer. Akiongeza kuwa mtazamo wao katika kuongeza shughuli kwa mustakabali wa kidijitali wa Ethiopia umekuwa muhimu katika kukuza ukuaji wa Safaricom. It's also an opportunity for investors to see how diverse Ethiopia is, to meet the people, to visit the trade, and to interact with retailers, which will allow investors to, many of them who have never been to Addis, to understand the opportunities that we see in this country. Kufikia tarehe 31 Disemba mwaka jana, Safaricom Ethiopia ilikuwa na zaidi ya vituo 2200 vilivyojumuisha miji 33, ikijumuisha miji mikubwa na ya kati inayowakilisha zaidi ya 30% ya idadi ya watu. Zaidi ya hayo, M-Pesa tayari ina zaidi ya wateja milioni 3 na inakuwa kwa kasi. I landed late last night and I was surprised just walking through the airport how many Safaricom booths there were. I arrived at the hotel and the first thing I saw was the QR code, and I would have been able to pay for my hotel room through M-Pesa Ethiopia, which was great. Michael Joseph, mwenyekiti wa bodi ya Safaricom Telecommunications Ethiopia, alitoa maoni yake kuhusu fursa za ukuaji wa kampuni nchini Ethiopia, akisema kuwa ana furaha kuhusu fursa kubwa zinazokuja kwa ukuaji wa kampuni yao nchini Ethiopia. Akiongeza kuwa kwa kutumia uvumbuzi wa kujitolea kwao kutoa huduma za ubora wa juu, ikiwa ni pamoja na muunganisho wa interneti unaotegemeka, wako tayari kuwawezesha watu binafsi, biashara na jamii kote Ethiopia. Safaricom Ethiopia's purpose is to transform lives with the digital future. Our vision is to establish an innovative brand loved by its customers, like we have done in Kenya. We are building a world-class network focused on earning customer loyalty. We are learning from the lessons as we build the business with an aim of creating a digital future for our customers. Siku ya wawekezaji ni sehemu ya juhudi za kikundi cha Safaricom kushirikiana na washirika wake wa kibiashara na washikadau kuhusu utendakazi, mikakati na athari zake. Toleo la mwaka huu mjini Addis Ababa linafuatia lililofaulu jijini Nairobi mnamo Februari mwaka jana. Frida Murage, Gtn TV.
Na mkongore sana mwandishi wetu Frida Muragi. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sasa tuangazie ubadilishanaji wa sarafu ya Kenya na shilingi ya taifa la Kenya pamoja na sarafu nyingine kote duniani. Na moja kwa moja hadi nje ya taifa letu la Kenya. Na katika makala yetu speciali ya Chemchemi Uhaibuni jioni ya leo, tunaangazia yanayojiri katika mataifa tofauti tofauti, na haswa maziko ya aliyekuwa rais wa Namibia mwenda zake Hage Geingob. Misri. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry ametoa wito wa kuwepo kwa viwango viwili vya dunia kuhusu mashambulizi ya Israeli huko Gaza. Nikimnukuu, wakati ambapo baadhi wanafutilia mbali juhudi za kusitisha mapigano kwa makusudi katika ukanda wa Gaza, tunawakuta wakifanya kila wawezalo kusimamisha vita katika machafuko mengine, na hiyo imekuwa sawa na kuipa Israeli mwanga wa kijani kuendelea na ukiukaji wake. Umoja wa Mataifa. Rais wa Baraza la 6 la Mazingira la Umoja wa Mataifa amehimiza ushirikiano zaidi wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu. Rais wa mkutano wa mwaka huu ambaye ni waziri wa Morocco wa mabadiliko ya nishati Leila Ben Ali alitoa wito wa ushirikiano wa karibu katika juhudi za kukabiliana na mzozo wa hali ya hewa. We usually find ourselves talking about climate, biodiversity loss, pollution and other environmental issues in different rooms. And those rooms, we are tackling these issues in silos. While we are the same human beings, we are the same, it's the same nature, it's the same environment, and it's the same planet. So we have, I mean, the first time we discussed this with UNEP, we said right away we are very much concerned about the fragmentation and the piecemealing of the environmental issues in different houses. Namibia. Rais wa Namibia Hage Geingob amezikwa kwenye makaburi ya Heroes Acre katika hafla iliyokuwa ya kiserikali. Rais huyo aliyepumzishwa siku ya Jumapili alifariki mapema mwezi huu akiwa na umri wa miaka 82 alipokuwa akipokea matibabu ya saratani. Geingob alikuwa rais wa 3 wa taifa la Namibia tangu lilipopata uhuru kutoka kwa ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini mwaka 1990. Our President and our Commander-in-Chief, His Excellency Dr. Hage Gottfried Geingob, rest in perfect peace. As we salute you, farewell until we meet again. May God Almighty grant unto you eternal rest and make His perpetual light shine upon you. Farewell, the People's President. Algeria ilizindua msikiti mkubwa katika ufuo wake wa Mediterranean siku ya Jumapili baada ya miaka mingi ya msukosuko wa kisiasa kubadilisha mradi huo kutoka ishara ya nguvu na dini inayofadhiliwa na serikali kuwa moja ya ucheleweshaji na gharama kubwa. Munanu Makumi, runinga Gtn, makala speciali ya Chemchemi Uhaibuni.
Ni taarifa alimu mno kuna kwamba hutuweka kwenye mwanga wa yanayojiri katika mataifa mengine nje na taifa letu la Kenya, huku basi tukizidi kutuma rabirabi zetu katika taifa la Namibia kwa kuweza kumpoteza aliyekuwa rais wa taifa hilo. Michezoni ni kuwa wanariadha kutoka kaunti ya Laikipia na ambao hufanya mazoezi yao kwenye uwanja wa Nyahururu wamelalamika kwa kile wanasema uwanja huo unawaacha wengine wao na majeraha wanapofanya mazoezi, na hivyo wengine kupoteza hata nafasi za kuweza kuenda kwenye mashindano ambayo huandaliwa. Licha ya uwanja huo kuwa umewavutia wanariadha wengi kutoka pande mbalimbali hapa nchini, wanariadha hawa wameonyesha kutofurahishwa kwao na uwanja huu kwa kuwa umetekelezwa kwa miaka mingi sasa. Hii ni mojawapo ya kaunti na ambayo ina wanariadha tajika hapa nchini, kuna kwamba hata hali ya hewa huwa ni shwari mno. Sasa wanariadha hawa wameiomba serikali ya kaunti ya Laikipia kuwa inaandaa mashindano ya mbio kusaidia hata katika kukuza talanta katika kaunti hiyo. Mwandishi wetu kutoka kaunti ya Laikipia Nyambura Mwangi ana taarifa hii kwa kina. Wanariadha kutoka kaunti ya Laikipia na ambao hufanya mazoezi yao kwenye uwanja wa Nyahururu wamelalamika kwa kile wanasema uwanja huu unawaacha wengine wao na majeraha wanapofanya mazoezi, na hivyo wengine kupoteza hata nafasi kwenda kwenye mashindano ambayo huandaliwa. Kali ni wajaribu kuangalia hizi uwanja za wanariadha za kutrainia. Kama uwanja huu sasa wa Nyahururu, tuko wanariadha wengi sana. Wakati mwingine mvua ikinyesha hatuji huku. Juu hizi lanes za mchanga saa inakuwa na matope mingi sana. So tunapata hiyo challenge. Sema uwanja vile iko sasa sio mzuri, vile iko na vumbi. Hivi tunaweza tengenezwa tu uwanja ikae smart yani. Licha uwanja huo kuwa umewavutia wanariadha wengi kutoka pande mbalimbali nchini, wanariadha hawa wameonyesha kutofurahishwa kwao na uwanja huu kuwa umetelekezwa kwa miaka mingi sasa. Kaunti ya Laikipia imetelekeza upande wa mbio. Na nilikuwa naomba sana mahali naweza pata waziri wa michezo ambaye anahusika katika Laikipia County. Sababu wakimbiaji hao wote karibu 99% wametoka Laikipia. Lakini sisi wengi tunakimbilia Nyandarua County. Na mimi sasa hivi niko Laikipia. Tumerundikana sana Nyandarua County, tunashindwa Laikipia County. Fedha ambazo zinaketa wakimbiaji kwa waziri wa michezo wameweka pesa wapi? Tunaomba sana mahali tunaweza pata huyo waziri tumuongeleshe, at least tugawe hizi michezo. Manake kuna cross country ambazo zilikuwa zinafanyika Nyandarua, Laikipia mna. Kuna track and field ambazo zinakuja sasa. Tunajiandaa kuingia Nyandarua County. Laikipia mna. Tutaenda wapi? Sisi wana Laikipia. Hii ni mojawapo ya kaunti ambayo ina wanariadha tajika kuona hata hali ya hewa ni nzuri huku. Wameiomba serikali ya kaunti ya Laikipia kutayarishanga mashindano ya mbio kusaidia hata katika kukuza talanta humu. Nyahururu wanariadha wanafanya vizuri sana juu kuna watu wengi wamefanya vizuri, record ziko huku. Hii uwanja ni uwanja iko na record yake kivyake juu watu wengi tangu kitambo wamekuwa perform vizuri, record zote zikienda kuvunjwa zinavunjwa huku uwanja juu. So watu ni wengi sana huku, tuna mazoezi inakuwa vizuri na tena ni high altitude, so watu wengi wana prefer hiyo high altitude, ndio maana unaona tumejaa hivi. Lakini kwetu sisi wanariadha sana sana wakati jua imekuwa mingi, ndio iko saa hii, huwa tunafanya mazoezi asubuhi. Tunaamkia asubuhi, so kabla jua ifike kuwa kali sana tunakuwa tumemaliza. Nyambura Mwangi, Runinga Gtn, mjini Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Naam, kongore sana mwandishi wetu wa habari Nyambura Mwangi kutoka kaunti ya Laikipia. Kusema kweli kaunti ya Laikipia ni kaunti ambayo imebarikiwa sana na wanariadha, manake ukiangalia vile vile wanariadha tajika kutoka hapa nchini vile vile wametokea katika eneo hilo la Laikipia, na ni vyema bila shaka kaunti ya Laikipia ikiongozwa na gavana Joshua Irungo pamoja na wizara ya michezo katika kaunti hiyo waweze angalau kusikia mwito wa wanariadha hao, ndipo angalau waweze kufika mahali pale na kuweza angalau kutengeneza uwanja huo na ambao unatumika sana na wanariadha hawa ambao wanazidi kujitayarisha, ndipo wahakikisha kwamba wameweza angalau kushikilia taifa letu la Kenya, na bila shaka wamekwenda kushindana katika mashindano tofauti ya mchezo huu wa riadha ikiwemo mbio, na angalau kuzidi kuinua bendera ya taifa letu la Kenya, huku tukitumai serikali ya kaunti hiyo basi itaweza kuwajibika na kutwikwa jukumu hilo ambalo limetwikwa, itaweza angalau kuwafanyia wanariadha hao haki yao katika
katika shughuli zao za kila siku za kuzidi kunoga na kujitayarisha katika mashindano tofauti ya riadha. Mpenzi mtazamaji, kabla niweze kutia kikomo jarida letu na muhtasari wa runinga Gtn Saa Moja, ni vyema niweza kukumbusha kwamba ligi kuu nchini Uingereza mambo yatakuwa yakiendelea usiku wa leo, lakini si mechi za ligi kuu nchini Uingereza bali ni mechi za kombe la FA almaarufu Football Association, ambapo baada ya Manchester City kumtika mwana Luton Town magoli 6-2 usiku wa jana, huku Erling Haaland ambaye ni mshambulizi wa klabu hiyo raia wa Norway kuweza kufunga magoli 5 katika mechi moja. Kusema kweli Erling Haaland anatesa anga zaidi. Basi mechi hizi zitakuwa zinaendelea usiku wa leo itimiapo mida ya saa 4 na saa 4 na saa 4 na kisha mida ya saa 5 ambako mwana Chelsea atakuwa akipiga usiku wa leo dhidi ya mwana Leeds United. Ni mechi ambayo vile vile itakuwa tamu sana kumradhi, na vile vile mwana Manchester United vile vile atajitosa ugani kupiga dhidi ya mwana Nottingham Forest. Chelsea atapiga nyumbani dhidi ya Leeds katika uwanja wa Stamford Bridge pale katika mji mkuu wa London, Uingereza. Kisha Nottingham Forest atakuwa anamwalika mwana Manchester United katika uwanja huo wa Community Stadium, ambapo mechi hii itakuwa ikiendelea usiku wa leo. Ni mechi za taji la FA almaarufu Football Association, na siku ya kesho itimiapo mida ya saa 7 mchana basi Snyder Chege atakuwa papa hapa kukujuza mambo yatakavyokuwa yamejiri usiku wa leo. Na mimi nikimaliza hapa ndakuwa naenda kujitayarisha, ndipo sasa nihakikisha kwamba nimefuatia mechi hizo kwa ukaribu na ufasaha zaidi, na hakikisha kwamba nitakuandalia taarifa adimu siku ya kesho, ndiposa uweze angalau kushiba ikikuja ni sekta ya sport na haswa katika mechi za usiku wa leo. Na taarifa hiyo basi, mpenzi mtazamaji, inanipa nafasi ya kuweza kukuja jamvi letu na muhtasari wa runinga Gtn Saa Moja, lakini siku zote lazima ni watambua wawili watatu wanaosema nasi kwenye mitandao ya kijamii. Naona watu wamekuja sana. Anamuona jamaa anaitwa Gichuki, anasema Naye Munanu, anasema kwamba uko smart sana, asante. Anaambia kwamba tunakutazama na watoto wangu Wanjiro na Githaiga pamoja na mpenzi wangu Wanjiko na watu wote wa Heritage Baptist, na usalimia sana my DP Peter Gitahi. Wasalimia sana Githaiga na Wanjiro, waambie siku moja ndakuja kutembea hapo, tuende angalau tukatafute mua katika eneo hilo la Udhaya. Mashabiki wangu sana hawa. Vile vile uweze kumsalimia mama Githaiga almaarufu Wanjiko na ambaye ni mpenzi wako, rafiki yangu sana, yeye anaitwa Gichoki. Kisha salamu zifikie naibu wa makanisa yote ama naibu rais wa makanisa yote ya Baptist hapa nchini, anaitwa Daktari Peter Gitahi akiwa katika kaunti hii ya Nyeri. Vile vile namuona Victor Gadhombe, anasema kwamba natazama nikiwa Mukoroini. Umesalimua na mama Victor Gadhombe. Asante sana Victor Gadhombe, msalimu sana mama Victor. Mwambie siku moja tutaenda katika maeneo ya Mukoroini angalau tuweze kutembea, ndipo sasa tuonekana kwamba tutapata angalau parachichi na mbatata tuweze kula na kunoga zaidi. Asante sana Jadori Africa Marketers, anasema kwamba tuned in as always. Good evening Mr. Munanu Makumi, watching you live from Kiambu on Signet free to air TV channel 194 GTN TV. Brand Mandera anasema vile vile yuko pamoja sana nasi. Bushman Mwariama anasema watching my favorite channel. Kisha nimemuona Pepe Udhaya, anasema kwamba yuko mitamboni sana akiwa katika steni ya Udhaya, anasema tune kama kawaida nikiwa hapa Udhaya stage. Asante sana. Ni baadhi ya rafu ambazo zinazidi kumiminika katika mitandao yetu ya kijamii. Mpenzi mtazamaji, kwa sababu ya muda niruhusu niweze kukatia hapo, manake nikitoka studioni kitimia mida saa 2 tu hivyo mwenzangu mhandisi Kimemi atakuwa hapa, ndipo sasa tusome mengi kuhusiana na masomo ya kiufundi almaarufu GoTVET, kipindi na ambacho huwa kinatuelimisha na kutujuza mengi na kutupa umuhimu na kutuweka kwenye mwanga wa kuweza kunoga haswa katika sekta ya masomo ya kiufundi. Maana ukiangalia taifa la Kenya, dunia kwa jumla zimezingatia zote masomo ya kiufundi. Rais William Ruto vile vile amesisitiza kwamba vijana wajitose katika ulingo wa masomo ya kiufundi, niposa uweze angalau kujiajiri. Sio lazima tu ugoje kuajiriwa, basi uweze kujiajiri wewe mwenyewe. 30 ya shukrani mpenzi mtazamaji kwa kuweza kututeua kama kitovu cha taarifa zilizojawa na ufasaha, uketo na usawa zaidi. Si leo tu, si kesho wala si kesho kutwa, bali ni siku zote
popote kokote na momote. Shukrani za dhati kwa mzarishaji wangu Murithi Ichuna, mpiga picha wangu ambaye ni Mason, bila kumsahau Brian Mandela, pamoja na waandishi wetu wa habari na ambao siku zote huwa wamekita kambi katika maeneo tofauti, ndipo kuhakikisha kwamba wamezidi kutujuza na kutuweka kwenye mwanga wa yanayojiri katika pembe zote za ulimwengu. Sina budi ila kuondoka kwa mondoko wa kudunda, lakini siku zote kabla niondoke studioni lazima nikuache na dibaji la siku. Sikiza hii, unasikiza kwa makini. Iwapo ulijihusisha katika mahusiano ya mapenzi na basi ukaweza kujaliwa mtoto na kisha baadaye baba mtoto au mpenzi wako akaweza kukutoroka, usijidunishe, usijichukie, wala usiweze kujikosea heshima. Badala yake umpe yule mtoto malezi bora, uweze kumdhamini, mchunge zaidi na kuahidi kwamba mambo yatatangamaa hivi karibuni, kwani wasemao husema Mungu akikupa kirema hukupa na mwendo wake. Atafakari hayo ijapokuwa sitafakari ya babu. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Langu jina ni Munanu Makumi. Alamsiki.